Przeżyłem 7 dni w opuszczonym mieście, MrBeast. Chwilę to obejrzę. Ciekawe, czy tutaj jakiś fajny survival będzie, czy po prostu camping sobie robimy w opuszczonym mieście, które MrBeast wykupił. Niesamowite, nie? Ile MrBeast ma już siana, że może sobie całe miasto wykupić, powiedzieć wszystkim ludziom, że wytalali, bo on chce odcinek nakręcić. Sprawa, nie? Doing this? For content. This once beautiful city was bombed and abandoned because of war, which means the only people here are us and our cameraman. At least that we know of. So I guess we start off by getting off the roof. But we knew that our first objective was to explore this city and find a safe place to call home for the next 7 days, which starts with exploring this building. All right, let's see what's down the bottom of this building. I assume under this wood is a floor. Only one way to find out. All right, this is crazy. I feel like I'm in a zombie apocalypse. This is wild. Oh, look at this. And after a little more exploring, we stumbled across an area that might work for our shelter. Oh my gosh. I think this is where we should set up camp. You can see the entire city over here. Plus, we have a roof to protect us from rain. Wow. And now that we had our home base decided, Polacy tu byli. Zobacz. Polacy byli. the next step was to open up the supply crate left by the helicopter on the roof. Let's pop open this crate so we can build camp. We need some gear. Oh, whoa. This crate contains all the survival gear we'll need for the next 7 days. And so we don't have to carry stuff all the way down the stairs. We're just gonna drop it. Oh. Chandler! We have a perfect assembly line. Chris, it's raining sleeping bags. Chandler, there's our dinner plate. Wait, Chandler, don't let it fall. Chandler! Yeah! That was the coolest thing we've ever done. But jokes aside, it was time to actually start surviving. Dalej nie wiem, co ten jeden chłop zmienia płeć od nich, bo już od paru odcinków jak kobieta się ubiera? Który? Nie wiem, nie zauważyłem. No ale MrBeast chyba on jest taki dosyć mocno woke, nie? Więc bym się nie zdziwił, żeby dla dobrego kontenciku sobie jakiegoś zmiennopłciowego osobnika do ekipy dobrał. Who wants fire duty? We'll get it. We're on bed duty. Chris got started on making a fire with Mark. I'm personally a fan of the log cabin when it comes to fires. A ten chłop, ta? Myślałem, że to po prostu mało atrakcyjna kobieta, powiem szczerze. Eagle Scout. Did I mention that yet? While me and Chandler looked for something to sleep on. This is what mattresses were like 100 years ago? Wait, you found a mattress? Yeah. Where? On the second floor in the corner. That's all you. Thanks. You should wrap that thing in a tarp so you don't get destroyed by bugs. I'm gonna wrap that mattress like a burrito. And while Chandler took his chances with his sketchy mattress, the rest of us decided to sleep on wooden doors. There's no shot that you're more comfortable. I spoko opcja, że to jest rzeczywiście tak na survival, nie? Nastawiona, a nie, że no tutaj mamy chatkę przygotowaną, helikopter nam tutaj zostawił, w której będziemy spali, a tak to będziemy tylko eksplorować. Tylko rzeczywiście jest taki feeling takiego survivalu, nie? My back already hurts. There are so many buildings we have yet to explore in this city. Tomorrow's gonna be insane. We'll see you in the morning. Even though our first day in the city went pretty smooth, something eerie did happen to occur later that night. While we were sleeping, Mark and some of the camera guys woke up to the sound of breaking glass not far from the camp, which made us start to wonder if we were really alone inside this city. Nie chce mi się wierzyć, że to całe miasto jest opuszczone. Że jakiś Chorwat chyba, bo to w Chorwacji jest, jakiś kurde Chorwat nie stwierdził, że tam będzie skłatował i żył na pełnej essie. I thought I saw something. But on top of the freaky noises, this shelter was way too windy to sleep. How'd you guys sleep? Bad. So in pursuit of better sleep, Mocno dynamiczny ten film, można oczopląsu dostać. No tak się robi chodliwe materiały na YouTubie. Niestety. Znaczy niestety, nie? No, uważam, że jest bardzo dobry montaż tutaj, ale fakt, że no tym, żeby utrzymać uwagę na 17-minutowym filmie, no to musi być efektów. got breakfast, and got prepared to find our new shelter. I mean, this is the first time I've had chili for breakfast, but I'm so hungry I kind of don't care. Well, since the raft. When have I ever been this excited over canned chili? I think my brain tried to forget about that. Thanks. So after a nutritious breakfast, Ale sobie pizzkę pyszna, a to smacznego, Wąkol, smacznego. we took off our drone to seek out a new shelter in the unexplored buildings. We haven't explored that building. We haven't explored those hotels. It is an actual city here. However, upon scanning the buildings, we did stumble upon an unexpected guest. There's a cat! There's a cat down there. I'm gonna land the drone right beside the cat. Oh, here comes the... Oh, look at that shot! Oh, yes! Chris, look! Oh, it's sniffing the camera! This cat has like no survival instinct. I promise we are not paying this cat to be an actor. As fun as playing with these... Wodę mają swoją?
Nie no, mają skrzynię całą im dropnęli, nie? Z prowiantem i no z wodą na pewno. Chociaż ciekawszy odcinek by był, jakby nie mieli czegoś takiego i by była trudna decyzja. Ale fajny kituś. Ale jesteśmy bardzo głodni. Focus on shelter because it's going to be freezing tonight. And so we started our journey to find a sufficient shelter for the challenge. Ooh. Wait, what is this? Whoa. This is pretty. It just has this type of like aesthetic to it that is like beautiful even though it's ugly. Zombie apocalypse aesthetic. Yeah, there you go. Wait, is that a pool? Wow. What the heck? So eerie. Back in the day, this used to look something like this. And after decades of rotting from being abandoned, this is what we're left with. Ja p***le, jaka to jest jakość produkcyjna, nie? Robi se chłop taki pomysł, już pomijając ile to pewnie kosztowało, żeby tą całą ekipę z Ameryki ściągnąć, helikopter, tutaj prowiant i tak dalej. To jeszcze jakieś takie animacje, nie? Retrospekcje, jak to kiedyś wyglądało. MrBeast to jest inna galaktyka, to nie jest inny poziom, tylko to jest inna galaktyka, nie? Wait, there's a soccer field? The sport court. Is that a soccer ball? Ah! I almost died. I bet this soccer ball is older than me. Me older than all of us for sure. Well, besides Mark, he's old. We have two options now. We can keep exploring down this cool... Bo oni mówili, że to miasto zostało opuszczone po wojnie, czyli to pewnie chodzi o rozpad Jugosławii? Chyba, nie? No to który? Do lata 90, no nie? To kur... Ja myślę, że on na tym etapie kariery ma już tyle rozlokowanych pieniędzy w różnych biznesach, że te filmy to dla fanu tylko robią, a nie dla kasy. Znaczy nie no, wiadomo, że jest to biznes, który musi być opłacalny, ale z racji budżetu, jaki on ma, on może sobie pozwolić na coś takiego i biorąc pod uwagę, jakie on wyświetlenia wykręca, 11 milionów w 3 godziny na zagranicznym, amerykańskim, anglojęzycznym YouTubie, to nawet nie chcecie wiedzieć, jakie są stawki, nie? Za 1 milion wyświetleń w takim gatunku filmów anglojęzycznych. No, chyba daj spokój, nie? Wygląda jak od 10 lat jak totalny menel i gościu z osiedla, polskie pseudogwiazdki po zdobyciu 1 miliona kupują auto i 10 garniturów. Ale to już jest taka bąkol, chyba taka jest zasada, nie? Że najbogatsi ludzie to są ci, którzy mają 3 t-shirty, chodzą cały czas w tych samych spodniach, a na koncie mają tyle, że mogliby nie tylko całą twoją rodzinę 4 generacje wstecz wykupić, ale jeszcze całą wiochę, z której pochodzisz, mogliby wykupić i ją zrównać z ziemią. I by nawet ich to nie zabolało, nie? No MrBeast, no nie wiem jaki jest jego net worth, ale na pewno tym Cyprem jadymy pod namiot do Chorwacji. No ja chciałem, Pisikela pany nawet obiecał w zeszłym roku, jak byliśmy na Cyprze, że do Chorwacji pojedziemy. I co? I jedziemy na Cypr, bo k***a drogo i Pisikela jest z Polski i go nie stać. No daj spokój. K***a, ja to byłem nagrzany na tą Chorwację. Out the neighborhood, or with the hour of light we have left, we can prep for nighttime and not freeze all night. Not freeze. That sounds like I agree. And after spending the entire day looking for a new shelter, Asmongold jest tego idealnym przykładem. Znaczy, nawet nie mówiąc o influencerach, ale generalnie ludziach, którzy się dorobili bardzo dużych pieniędzy, to takie mówię, nie dużych w sensie, że o dobra, mam bańkę na koncie, tylko mam tyle kurwa baniek, ile średni człowiek ma drobnych w kieszeni, nie? Na koncie. Ja to kurde nie wiem. Jestem przekonany, oczywiście nie wiem i pewnie nigdy się nie dowiem, jestem przekonany, że raczej jakbym miał jakieś takie niebotyczne pieniądze, to no ja nie widzę siebie, że o, ale mam pieniędzy, kupię sobie Sikora Rolexa, kupię sobie jakieś BMW dopierdolone, kurwa willę i tak dalej. No nie wiem, jakoś tak cringe w moim mniemaniu. Get over how massive the city is. we finally found a place fortified enough to call home. So we don't freeze tonight. We're thinking of setting up camp in this room right here. We'll have a fire pit right here. We can tarp the wall right there. Efekty. I said we. The only hard part is, come over here, our W Chorwacji lujem wieje, lepiej na Maltę albo na Sycylię jechać, ale tylko moja opinia. Nie no, bzdury piszesz. Malta to jest kurwa najdudniejsze miejsce na świecie. Na Maltę to możesz jechać sobie ruletkami pokręcić, jak jesteś z Polski. Ale Malta generalnie to jest niewielkie miasto na p***onej skale pośrodku oceanu. No tak, nie no, Malta to jest taki upośledzony Cypr. camp and all our gear is all the way over there. I hope this place really works out, because it's going to be a lot of effort to set up. With the sun getting low and the temperature rapidly dropping, we made our way back to the old camping spot and packed up to settle into the new base. We're heading to the new campsite. The new camp. Okay, we got a lot of cleanup to do to prep this for tonight. this looks like a terrible place, but whatever. And after finding a more weatherproof base, we spent the next few hours dragging in as many of our belongings as we could before sundown. Ej, zaraz, to oni cały czas w tym samym... Nie, tutaj chyba byli, a teraz tu się przemieścili. Już miałem mówić, że kurde, 2 dni oni cały czas w tym samym budynku siedzą. Nie no, ja bym robił taki odcinek, to by był full survival.
Żadnych racji żywnościowych. Macie zdecydować, czy tego kota wpolicie, czy nie wpolicie. I jeszcze macie nadajniki po całym mieście rozrzucone, które musicie w określonym czasie zdobyć, bo inaczej bomba i wszyscy zginiecie. Czy jest strategia nowa? Jaka nowa strategia? Co się dzieje? Co ty do mnie mówisz, tym pisikelom? Dziwne, że tak wysoko robią bazę, musi tam nieźle pizgać. Nie no, Obi-Wan jasno mówił, że trzeba high ground zająć, to akurat mądrze robią. Mamy strategię, ale jaka strategia? Co jest nowego? Nawijaj. And because it got dark so fast, we couldn't bring all of our resources to the new base. So aside from one water bag, cans of chili, and a couple Strategia to życie bez leasingów. A strategia to jest strategia z survivalem, życie w Polsce. old mattresses, this is all we had. What does everyone think of our new place? I like that there's no wind. It's much warmer. Chandler? It was now the third day of 7 doing this challenge. And once we got up, we continued exploring. Be careful. These stairs are actually steep. On this whole staircase, 3 of the stairs are normal. This beach is nice. It actually smells like the beach. It's because it is a beach. Yeah. But not too far in, something strange Tu nie ma emotek, bo on ma wyjebany antypolog. Szanowni użytkownicy, moi kochani widzowie na Kiku. Proszę zaprezentować pisikeli, jak wyglądają prawdziwe emotki prawdziwego dobrodzieja. No, pasuje. No, a nie tam jakieś Twitche zjebane. Daj spokój. You guys see someone? What? Or don't you see that reflecting thing over there under the stairs? Oh, I did. Jimmy, remember how we almost died the first night from glass bottle attack? I wonder if that's where the glass bottles came from. It was in this moment we realized we actually weren't alone in this abandoned city after all. And once our cameraman spotted this mysterious person on our drone, we did what anyone else would do. Let's go check it out. Investigation. That building is sick. Why is this mansion beside this giant motel? Decades ago, this Bo jakiś prywaciarz se wybudował. resort. But years of war turned this once picturesque property into a city of ruins. Let's head on in. What did we just get ourselves into? We totally don't wait for the cameraman to walk in the room before we go in. Anyways, oh, it's getting dark. 4 lata przedłużonego i się nie dorobiłeś? Kurde. Ja chyba będę subaton na Kiku robił w marcu, żeby się nie okazało, że na tym Cyprze to będę musiał cały czas z plecakiem odpalonym mieć, nie? Dlatego potrzebuję swojego pokoju na tym Cyprze. No, co to jest subaton? Że suby dodają do licznika. Stop. You guys. But before they left, we wanted to have one final feast with the whole gang. Now that's a feasible Oh my gosh. My hair. Yummy. Great melting point on the chocolate, Jimmy, if I may. If you've tried Feastables before, the ones that used to look like this, you haven't tried Feastables. Our brand new formula tastes so much better. Genuinely, go to Walmart, try Feastables, and tell me what you think. It's on. Kurwa, wiesz, że jesteś na stratosferycznym poziomie youtubera, jak masz reklamę własnego produktu we własnym filmie, nie? Normalnie. Ja bym było tak. Jeśli już siedzenie przy ognisku, to tylko i wyłącznie ze smakoszem życia. Tanim winem, 14% do nabycia w Żabkach. Honestly, way better than the old formula, but don't take my word for it. I just worked at NASA, so. I just had s'mores, so I can go to the boat now? And so we launched a flare to signal the boat, which was actually pretty cool. Bro, look how cool that looks. Wait, it's lighting up the entire city. But the not cool part is now that Chris and Chandler are gone, it's just Mark and I MrBeast odpalający flarę w opuszczonym chorwackim mieście. Tymczasem bezdomny, który próbuje, mieszkający tam od 3 lat, próbujący zasnąć. Co jest k***a? Gdzie moja dzida? surviving in this city. I feel so lonely. It's the first day without our friends, but we're gonna make the best of the situation. Our objective for today is to upgrade our shelter. We're gonna put up tarps and windproof this room. We're gonna build a fireplace in here and heat it up. We're gonna find shelves and tables. We're gonna make this place look like a home. Jakie animacje. Around till day 14. He's lying. And so we started exploring some nearby buildings to find furnishing for our shelter, which is when we found this awesome shelf, this little table, a massive carpet, and also this metal thing that was found by our camera guy. Whoa, look at this chair. That works still, man. Bro, that's comfy. I found a fake TV. We can make it look like we have a TV now. It's a good find. Wow, that's just so cool. It's like courtyard with the arches. Each building in this city. Wszystkie zasady urbexu złamane w pizdu, ale to MrBeast, to... Nie no, taki zrobić drop dobrodziejskiego alkoholu, nie? Dogadać się z jakąś piwiarnią, czy tam jabolarnią i zrobić takie po prostu ekskluzywne, limitowane jabole dobrodzieja. Ubrania? Pff,
To dla zwykłych youtuberków, daj spokój. It's like its own personality. What can we do with these? We could use like a vent system like this, combined with these. We can make a fireplace. Wow, and like actual wallpaper? We have wallpaper. What do we use it for? To make the house a home, Jimmy. It's like we went grocery shopping, but instead we grabbed a bunch of 30-year-old garbage. Honey, we're home. We found all this stuff. Now we're gonna start decorating. We're no longer surviving, Jimmy. We're thriving. I like that. We literally spent the next 4 hours moving all of the rubble out of our shelter, which made us pretty thirsty. The water in these sacks tastes like trash, which is why we all brought a Circle water bottle, because you can put a flavor cartridge in it and make water taste good. This is my first time drinking a Circle bottle. Delightful experience. You can determine the intensity. So if you're feeling really audacious, you can have level 9 flavor. Or if you're just we'll try a 6. 6. I'll match your 6. That tastes awesome. Which flavor are you using? I'm rocking fruit punch because it's got energy. And you know what we need right now, Jimmy? Energy. That's right. Good thing Circle has our back. And now that we had been hydrated, it was Karyko. rushing these renovations. When everything's said and done, this room will be the greatest room in an abandoned city you've ever seen. This is our new shelf. All right, let's see how she looks. See that? See all that dust? Oh, isn't that satisfying? And now that the shelf is clean, we can use it to store food. For some reason, over half the Nie no, spoko, że mają takie rzeczy, ale takie rzeczy uważam, że powinny być rozrzucone po tym mieście, że oni by musieli jakby na wyprawy chodzić, żeby zdobywać takie rzeczy, nie? Że idą tam, nie wiem, w grupy 2-3 osobowe się dzielą. Idą tam i odkrywają nagle w tej piwnicy, której się tak bali, że o kurde, jest tutaj woda, jest smakowa jakaś woda, jakieś batoniki, coś w tym stylu. Ja to muszę napisać do MrBeasta. Słuchaj, ja ci zrobię normalnie survival odcinek. Bo widać, że ty nie umiesz. Foresta żeś nie grał. we packed is chili, and no one here likes chili. That's the non-chili row. That's the chili row. This is the Feastables row, right there. Now we have a table to put our Circle water bottles. Mark has a 22-ounce bottle. This is the 32-ounce bottle, and they have a metal Ale polowałby na nich predator w postaci bezdomnego, starego dziada z Chorwacji. double insulated bottle that you could get for free right now if you buy 10 flavor cartridges. Ale reklam na Right. That's gonna block a lot of wind. And with our new door in place, we also hung up this huge tarp, which will allow us to keep all the heat from the fireplace inside our shelter. Oxygen comes in, fire burns, sends heat in the room, sends smoke out. This is redneck engineering at its finest. And finally, after being cold for so long, All right. Look at that. And we have a fire. I can feel the heat coming out. Wait, Jimmy rigged this up with like ruins from an abandoned city. anyway, go to drinkcircle.com/MrBeast. Or scan the QR code on his face if you want to order Circle right now. A to nie jest tak, że jak to by nie było zbyt szczelne, no to ten CO2 ich we śnie zabije? Bo nie wygląda to zbyt szczelnie. This is the final room. We have Planty in the corner. We have our beds that are now smaller. Tell me this isn't genius. This is Mark's iPad in the TV frame. Obviously some nice lighting, a furnace that is heating up the room, a real table with chairs, and a shelving unit with the scraps of food we have left, and a dirty towel we've been. This is survival. But just as our night was going so well, for the 5th day in a row, we heard broken glass. Mark, I'm right here, dog. what was that? Man, we are having such a good day, too. I want to go see who's upstairs. I'm carrying the knife as a threat, but I'm not going to use it. Hey, if you're up here, just come out. I want to be best friends with you. Are you serious? You're not pranking me? Bro, I swear to you, it was not me. Hello? What is this? What? Oh my gosh. This is the most Mark Rover thing I've ever seen. What the heck? You swore! So, turns out Mark was pranking us, and he was the one dropping bottles this whole time. I've got a remote control here, but no one suspects it. I can put it in my sleeping bag. XD. I can start launching glass bottles from the roof, freak everyone out. Oh my gosh. I thought I could trust you. Boom. Now that Mark's not pranking me, we re-rigged his contraption. Feastables me. Here you go. I'll take one. I got one as well. That's Cheers. kind of cool. To be Taki Marcin Dubiel u nich. To dobrze, że żadnych niepełnoletnich osób nie ma w ekipie. Honest, it was pretty easy to forgive Mark because we only had 1 day left in the challenge. good morning. No i cały czas w tym samym budynku. Całe miasto dostępne, a oni w tym samym budynku kiszą o góra. Good morning, abandoned city! Abandoned city! It's so much colder out here than it is in there. Let's go back! It's now the morning of day 6. All the modifications we did were phenomenal, and it was at least 10 degrees warmer. That was amazing. Slept incredible. Mark, on our last real day, I say we go have some. Kiedy nagrywasz coś takiego? Czekaj, sprawdzę ile zarobiłem w ciągu ostatnich 5 lat.
Dobra. No, zakładając, że takie same będę miał zarobki, to za jakieś 82 lata. Jimmy, is that a kayak? I know what we should do with it. Ah! Oh, now someone can kayak in this pool. Me and Mark really did have a lot of fun. We played baseball, we played soccer. Mark even taught me how to skip rocks, scientifically. There it is. And even screaming at each other from different sides of the city. Mark! What? Let's throw things off the roof at the same time! Great idea! To be honest, doing all these kind of dumb things really did take our minds off of how lonely the city really was. And by the time the final day of this challenge arrived, after cleaning up camp, we only had one objective in mind. Leaving this place and never coming back. Freedom! Huge shout out to Mark. He didn't have to do this. He has his own channel. He's very busy. Here's his channel. I appreciate you. And let's get out of here. Let's go! By the way, I'm giving away $10,000 a day every day for the next 15 days to random people who buy our new Feastables bar. Go buy Przecież tu nic się nie wydarzyło. Nie wiem, tak jakoś... zmarnowany potencjał. Nie, że to jakoś hejcę MrBeasta, bo MrBeast jest zajebisty, nie? Z tym, co robi, jaki rozmach ma. Ale kurde, gdzie są igrzyska? Gdzie jest krew, pot i łzy? Nie ma prawdziwej rozrywki, jak nie ma krwi, potu i kału. No fajno, fajno.